I need a little help with translation. Let's go. Jaya Shri Radhesyam. In this video, В этом видео I want to clarify something. хочу кое-что прояснить. I am speaking about learning language Я говорю о том, что нужно изучать язык, in order to understand and to study. чтобы понять и изучать. I speak about English Я language, говорю про английский язык, but this can be for Hindi language, но это может быть и хинди, Бангла. язык, бангла, Sanskrit. санскрит. The point of the language То, что я имею в виду, is that you can communicate with others это то, что вы можете общаться с другими and to study the Shastra. и изучать шастры. I'm not talking about English Я не говорю про английский, as that the main or most important language. No. о том, что это важный и значимый язык. Нет, не об этом. It's just that Это You- то, что communicate with other people, вы можете общаться с другими other людьми, Vaishnavas in the с Holy другими Land. вайшнавами в Святой Дхаме. Jai Shri Очень Radhe. рады. Jaya Shri Radhesyam. Jai Shri Radhe. Today we will speak about the importance of language in spiritual growth. Сегодня мы поговорим о важности языка в духовном развитии. Actually, how important is the language? На самом деле, как важен язык? If you think because I speak English Если вы думаете, потому что я говорю на английском, and she speak English, и я говорю на английском, two persons две личности from absolutely different world, с абсолютно разных миров, different culture, различных культур, different continent, из различных континентов, they can communicate each other. могут связываться с друг другом. This is really important. И это очень важно. So language Язык is the basic for understanding. — это основа для понимания. Many times I see or I have some discussion Очень много раз у меня есть или я вижу различные дискуссии, related to philosophy которые связаны с философией, or Gaudiya philosophy. Гаудия философией. Normally what I realize, what I understand И то, что я понял, is the difference and the conflicts это различия и конфликты are coming from a lack of language. исходят из различного количества языков. So just to give an example, Только привести пример. if you speak only Spanish as me, Если вы говорите только на испанский, как он, my mother tongue is Spanish. мой родной язык — это испанский. So for many years I only spoke Spanish language. И очень много лет я говорил только на испанском. So all my studies and philosophy Все мое изучение и философия were limited были ограничены limited to the language that I manage. только двумя вот этими языками. So on that way, И это был единственный язык, который давал мне возможность изучать что-то. so in this way, И it's very easy to fool people. очень легко обманывать людей. Let's say that you speak one language that is called language B. Давайте предположим, что вы говорите на языке B. And I will write books for language B only. Я напишу книгу только для языка B. And you cannot compare. И вы не можете сравнить. You will have to read the book Вам нужно будет читать книгу and to take it as true. и принять ее как правду. Because there is no any other way that you can do contrast of what the book И вам reads. нечем сравнить, что написано в этой книге. So this is the big problem with И это language. большая проблема. If you, for example, speak Russian Если вы, например, говорите and по-русски, not speak English, но не говорите по-английски, how you can communicate and learn about philosophy? как вы можете вообще коммуницировать и говорить какой-то You философией? will be only limited Вы будете ограничены, to what is growth in your language. будете ограничены только тем, что написано на вашем But, языке. for example, if you go to Brindavan, Например, если вы поедете во Вриндаван, you go to Navadvip, поедете в Навадвипу, and you don't speak English, и вы не говорите по-английски, you don't speak Hindi, вы не говорите по-хинди, Bangla, бангла, you cannot read Devanagari, не можете деванагари читать, so you cannot read Sanskrit. вы не можете санскрит читать. So how you know Как вы знаете,
How you can be so sure Как вы можете быть настолько уверены, that what your books is wrote in your books то, что написано в вашей книге, is real, true, это реальная правда? and maybe it's not fake, Может быть, это maybe it's правда? not a sect. Может быть, это культ, секта? How you can know? Как вы можете вообще это If you узнать? don't have the chance Если у вас даже нету to шанса go to the ashram temples in Vrindavan идти во Вриндаван, Or in в храмы, Navadvip. в Навадвипы and to ask и спросить, to the long life Vaishnavas. Vaishnavas have been all life there. вайшнавов, которые всю свою жизнь, Those kind of Vaishnav, well, you have been in the Holy Dam many times. We have been traveling there. When there are Vaishnavs that they are born in Vaishnav families. это такие семьи, которые родились в вайшнавской семье. And in those Vaishnav families are coming from families of Vaishnavs who have many generations. И это те семьи, у которых очень много поколений вайшнавской Yeah, семьи. some families are coming directly from Panchatattva. Некоторые прям непосредственно из Панчататвы семьи пришли. Some families are even from the time of Krishna. И некоторые со времен Кришны до сих пор еще есть семьи. So you can go and speak with them. Вы можете пойти поговорить с ними. And to say, Prabhu or Master or whatever word, Dandavats, what about this philosophy? И вы спросите, а что по поводу вот этой философии? Where it reads this thing in the philosophy? Где говорится вот об этом в философии, So в книге? on that way they can reply to you, И они могут ответить вам, and then you have an idea. и тогда у вас есть идея. You can go to a different ashram, Вы different можете temple, пойти в другой ашрам, в другой храм, and there you can ask exactly the и same. вы можете спросить то же самое. And you will hear the Siddhanta they have. И вы услышите их сиданту. And in the end of the whole day, the story, И в конце всей истории. you can compare what you think. И тогда вы можете сравнить то, о чем вы думаете. If your ideas are correct, Если ваша идея правильная, then will be approved тогда будет доказательство, by all the family of Gaudiya Vaishnavism. доказательство всей Гаудия вайшнавской семье. But Но, if everybody say, no, it's not like that, и если все скажут, нет, это не так, then you start thinking, hey, тогда вы подумаете, what так, is happening? а что случилось вообще? А? Why nobody think this? Почему никто об этом не подумал? Why my book say this? Почему моя книга говорит это, But in all India, но вся Индия, they say, no, it's not они like говорят, that. нет, это не так? So from where this idea comes from? И откуда это вообще идея And you пришла? start realizing И тогда вы поймете, that maybe что, you возможно, can be part of a cult. вы, возможно, часть, That is not Секты. real что Gaudiya это Vaishnavism. нереальный Гаудия вайшнавизм. This happened to me. Это также случилось со мной. You know, when I was about 18 years old, Когда мне было 18, when I get initiation, когда я получила инициацию, I get Brahma initiation, Brahmana браманическую initiation. инициацию получил, I was about 18 years old. мне было 18 лет. Now I am 43. Сейчас мне 43. So you can imagine how many years have been passing. Вы можете How many понять, years? сколько I don't лет even know. прошло? From 18 years old to 25. 25 years old, I have been studying this philosophy. Я изучала эту философию. And there was a few things that I realized were not true. И некоторые вещи я понял, что это было неправда. Just being 18 years old, I realized some things. Уже 18 лет я понял что-то. One of them was that in my heart, Это то, что было в моем сердце. I never accept Я никогда не мог принять это. that the Nitya Siddhas, Что нитья ситхи, so means like who are in Vrindavan, которые находятся во Вриндаване, they are perfect. что они I am talking совершенны. about Nitya Lila. Я говорю о нитья лила I'm not сейчас. talking about India. Не об Индии сейчас говорим. In Nitya Lila, В нитья лили. how is possible Как that возможно, in the company of Krishna, что в компании Кришны I will feel desires to go to the material world? я буду чувствовать желание сидеть рядом с Кришной и идти в духовный мир. Ой, материальный мир. This is not true. Это неправда. For two reasons. По двум причинам. Because the first in Shastra says the Потому one, что первая шастра говорит, the one who reached кто достигает духовного never мира, fell down. никогда не падает. This is by Shastra. Это говорится в шастрах. And second, И второе. the ones by Shastra also. И тоже шастра говорит, In that platform
platform. С той платформы The Gopas, Гопис, Gopis, Гопи, all the souls who are part of the Nitya Lila Vrindavan. все, кто является частью Нитья Лилы, They don't know that material world exists. они не знают, что материальный мир существует. The same that materialistic people То же самое, что материалистичные люди does not know about не знают Krishna, о Кришне, Golok Vrindavan. Галока Вриндаване, Nothing. вообще ничего. How we know this? Как мы это знаем? By the kripa of the Nitya Siddhas who are coming from there. Нитья Сидх, которые пришли оттуда. Then we know their Krishna exists. И тогда мы понимаем, да, Кришна In the same существует. way, in же самое. the spiritual world, В духовном мире they have not idea about this material у world. них вообще нет никакого They don't представления, even think about that. что они даже не думают о том, что этот мир материальный существует. So there is much more deepness on this question. И на самом деле очень глубокий вопрос. But I will not cover it in this video. Не расскажу все в этом видео. Basically, I knew this was not true. То есть я знал, что это было And неправда. nobody can reply to me. И никто мне не ответил по I этому went поводу. to the sannyas, Я ходил к to the саньяси, brahmacharis, брамачариям ходил. and they all keep saying the same big lie. И все они продолжали мне говорить неправду. And I say, no, this is not И он говорил, possible. нет, это невозможно. How is possible to be next to Radha and Как можно Krishna быть рядом с Радарани и Кришной in the land of the eternal love music на party, земле вечной the best любви, prasad ever, просада, the most beautiful people, песен, the танцев, best family? самой лучшей семьи. Then suddenly you decide to go to И material зачем world. ты вдруг решил пойти в материальный мир? This makes no sense. Нет вообще никакого And смысла. in the philosophy of the Goswamis of Vrindavan, И в философии Госвами Вриндавана this is not possible. тоже невозможно найти этого. The only who came from there Единственное, кто пришел are оттуда, coming for the lila of Krishna. пришли для Лил Кришны. So many questions like this Очень много вопросов таких, had no answer нет ответа на них. until До того момента I learned to speak English. я стал говорить And по-английски. when I start reading text in English, И когда я стал читать тексты на I английском, realized я понял, that the word of philosophy that I knew и что слова той философии, которую я знал, was this small. очень были маленькие. And I am sorry to say this, Я, конечно, But- сожалею говорить but вам об I'm этом, speaking for the truth. но я говорю о правде. I don't care about institutions. Мне все равно по I поводу don't care about институтов, cults. каких-то сект. I'm talking about truth. Я говорю о правде. The ignorance Невежество is the biggest business ever. — это самый большой бизнес, To который keep the может people быть. in ignorance. Держать людей в невежестве. So if you cannot compare Если вам не с чем сравнить your text, ваши тексты, your philosophy, вашу философию, if you cannot speak with, если вы даже не можете говорить with other Vaishnavas с другими вайшнавами, who are born in которые Vrindavan, родились во who Вриндаване, born in Navadvipdham, которые родились в Навадвипе, and you have no chance to speak with у them. вас даже нет шанса говорить с ними. Indeed, you know, last time I went to Vrindavan, И вот последний раз он был в Индии, I met one и devotee я встретила одного преданного from Ukraine. из Украины. He was going to Vrindavan И он ехал во for Вриндаван first time, первый раз. and he spoke to me in the airport. И он говорил со мной в аэропорту. And it was indeed in the airport of Minsk. А мы были в Минске в аэропорту. And he said, Hare Krishna. И он сказал мне Хари I Кришна. say, Hare Krishna. Я сказала Хари And he Кришна. say, are you going to India? И он спросил, вы едете Say, в Индию? yes, I'm going Я to сказала, да, Vrindavan. еду во Вриндаван. And say, oh, it's my first time. Он сказал, о, это мой первый раз. And then I say, oh, that's great. И он сказал, And о, я сказала, о, это здорово. and I start explaining him about Vrindavan. И я ему стала рассказывать о What Вриндаване. are the main temples, Какие там главные the храмы, main sampradayas, какие там самые главные the main сампрадаи, parivars in Vrindavan, паривары Вриндавана. and the places that he must to visit. И те места, которые хорошо бы посетить. No as a tourist, Не как турист. but to visit in order to learn about philosophy. Для того, чтобы изучать философию. He gave me the email. Он дал мне имейл, I sent message. я послала ему I сообщение. say, I am here. Я сказала, я вот здесь. We can go for parikram. Мы можем пойти на парикраму. He didn't went out of the four walls of his temple. И он не вышел из храма, из своих 4 стен. And this is the story of many Western И devotees. это вот история всех, многих And this is the западных преданных. problem И это when проблема, you don't learn the culture, когда вы не изучаете you культуру, cannot learn the вы philosophy. не изучаете So философию. basically you have to follow blind. Вам нужно следовать только You walk like this, вот такими вот, like the horses. как лошади. They cannot see
anything nowhere. Они не могут ничего видеть, что происходит вокруг. And this is the Это gold of the cult. это золото сект. So you must to learn the language study. Вам нужно начать изучать язык. So when you read the Bangla, Когда вы читаете the бангла, Hindi, for example, or Sanskrit, или санскрит, you will realize what is there, и вы поймете, что там and you will находится. realize many strange И вы things. очень много странных вещей увидите. I will give one example. И я дам один пример. All right. So one of the like hundreds of verses I have been studying about this. Я 100 различных стихов изучил по этому поводу. It's from Chaitanya Bhagavata. Это из читания Бхагавата. You can check Вы Chaitanya можете проверить Bhagavata читание Бхагавату. 2.23, 2.23.80. 80. What it reads there? Что там написано? Haraya Namaha, Харая намаха, Krishna Yadavaya Namaha, Кришна ядавая намаха, Gopala Govindaram, Гопала Говиндарам, Sri Madhusudan. Шри Мадхусудан. What is this? Что это? It's the instruction of Sri Gauranga Это инструкция Шри Гауранги to his Махапрабху disciples его преданным, how to do kirtan, как делать киртан, what to chant in kirtan. что петь в киртане. From my Spanish book, Из моих испанских книг, where it reads, где говорится, all the devotees все преданные chant Hare Krishna Mahamantra повторяли Хари Кришна Махамантру with this popular song, с этой популярной песней Haraya Namaha, Krishna Харая Yadavaya намаха, Namaha, Ядавая намаха, Gopala Гопал Govindaram, Говиндарам, Sri Madhusudan. So in my mind, В моем уме, and in the mind of almost everybody, и я думаю, что в уме всех, they think that Gauranga Mahaprabhu was doing Hare Krishna Mahamantra все Kirtan. думают, что Гуранга Махапрабху делал Хари Кришна Киртан. But we saw in Shastra, Но мы видим Шастра, the Pramana is in the Shastra, Прамана это Шастра. that it doesn't read Mahamantra. Не написано про Махамантру. Nowhere. Нигде. This idea of he chant Mahamantra Hare Krishna А эта идея, что он повторял Хари Кришна are Махамантру, all ideas. This is what is understood as some idea who is introduced inside a text. One idea that is put in the text. Extra things. и это идея, которую вложили дополнительно кто-то в Шастру. So this is not bona fide. И это не авторитетно. Because bona fide Shastra Потому что авторитетная must to Шастра be pure. должна быть чистая. So if the shloka, Если шлока, Chaitanya Bhagavata читание Бхагавата 2.23.80 2.23.80 reads Haraya Namaha, говорится Харая намаха, Krishna Yadavaya Namaha, Krishna Gopala Yadavaya Govindaram, Namaha. Sri Madhusudan, да-да. then that is what the shloka reads. И это то, что говорится в этой шлоке. In all that chapter in И Chaitanya Bhagavata, вот эта вся глава читания is Бхагаваты, no one shloka нигде ни в одной шлоке не telling that написано, Mahamantra Hare Krishna что was Махамантра sung Хари or Кришна teach as a kirtan была by Gauranga училась Mahaprabhu. Гуранга Махапрабху, что она должна быть в киртане. So how I will know this Как я вообще об этом if I узнаю, will not go to the если я не пойду Vaishnavas к Вайшнавам in the holy dam в святом месте and to ask to those и спросить их, Vaishnavas всех who вайшнавов, belong to которые принадлежат Gaudiya philosophy, философии, who is coming from 500 years ago, которая реально находится в той directly from философии, Sri где, Chaitanya Mahaprabhu. которая пришла 500 лет назад. Именно от читания Махапрабху. If I will not speak to them, Если я не буду говорить с ними, I will never know я about this. никогда об этом не узнаю. And you think now, И вы подумаете yeah, сейчас, maybe that is only one verse, да, ну это может только один, strange verse. какой-то странный. Okay, this is my book, Вот это вот моя книга, and you can see и вы можете How many увидеть, shlokas are сколько шлок там. we have 50 pages. У меня 50 страниц, Where are the shlokas где шлоки, and the right translations и правильный перевод with all this? со всем этим. And you will be surprised. И вы будете удивлены.